Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Надо звук проверить. Эй, звук ты где? Раз, два, три. Звук пошел. Всем привет, меня зовут Виктор, это Sedeus Games, и вот он вышел Anthem, то бишь гимн, и мы с него будем играть. Так, все, и погнали без лишних раздумий. F продолжить. Нажмите пробел, чтобы начать. Хорош. В свободной игре больше всего шансов собрать эмбер для изготовления. Понятно. Так, я надеюсь, начало будет не такое, как в прошлый раз. Без зависонов, без вылетов, без глюков. Очень на это надеюсь. We live in a dangerous world. Ого, что-то новенькое. The gods who built it vanished, leaving behind their instruments that aimlessly reshape the land. These ancient relics harness an unknowable force we call the Anthem of creation. But the Anthem refuses to be controlled. To survive, our ancestors invented the javelins and built cities with great walls. Today, it falls to a dedicated group of heroes to face the chaos, protect our homes, and fight for our very survival. We are freelancers. We leap head-on into danger, rescuing the lost, keeping the monsters at bay, and silencing the Anthem's terrible cataclysms. But not all cataclysms are created equal. And even freelancers are wary of the untamed power of the Anthem. Необузданная сила гимна. Ну, заставочка. This is it. Close as we get with the Striders. Agreed. Looks like we fly from here. Alec, you hear that? Yep. All teams get ciphers to their amplifiers. Let's go. Оракулы. Кто такие оракулы? А, это мои походы, да, уже? We're a long way from the cenotaph, and the storm is worse than we thought. Фей. Okay, this is as close as we're gonna get to the center without the Strider getting ripped to shreds. Let's go, freelancers. Suit up! How crazy will this get? No idea. Never tried to shut down a cataclysm this big. Oh, steady, Faye. None of us come out of this alive without our cipher. Oh, Stay наш safe оракул. out there. Remember, we're a team. I'm right there with you. Чего? Ты че кто? Okay, freelancer. You might be new, but you won't be here if you didn't show promise. Hey, Halleck, what's up? Waiting for it to die down out there? Let's go! Thought you could use a head start. See you at the cenotaph. We're heading out. Okay, everyone. Let's stop this cataclysm from growing. From killing everything. I don't know, Halleck. Haven't seen anything like this before. Look, everyone. I won't be here if I thought this storm could beat me, right? Heart of Rage is no different than the hundreds of other Shaper ruins we've dealt with. It's just bigger. This is what we do. So we're gonna go in there and we're gonna take on whatever unholy beast it spits at us, and we're going to tame that thing. Together. Let's do it. Yeah. Ready, Jonathan Blow? Ooh, ready. Strong alone, stronger together. А, да, типа нас этот тоже в Джавелине. А у меня такой маленький, он здоровый, блин. Дайте мне тоже здоровый. Их, да, даже постамент лишний не дали. Недостоин. Не люблю желтый цвет. Можно цвет поменять? Storm gets worse ahead. Trying to find a calm pocket for you. Steady, Miller. Your heart rate is too high. Hello. Check in, please.
this, okay? Don't worry about me. That one. Team, our rookies handled with a wyvern. Бум! Типа нас сейчас будут обучать чему-то, наверное. Freelancer, thank goodness you survived, but your javelin needs a restart. I'll bring systems back one at a time. Starting voice recognition. Да, мужской голос. Ray? Ray, can you hear me? Loud and clear. That was a bad fall. How's your head? You remember the mission? Ага. Where am I? You're in a cataclysm, terrible storm, with the heart of rage. You need to get to the center and shut it down by silencing the cenotaph. Got it. Так, ну что у нас тут? Это мне управление оставили Your как... suit is still critical. Grab a repair pack when you can. Так, ремнабор, хорошо. You've got a bit of a climb to catch up. Halleck? Yep. He's up and heading your way. How's it going back there? What's your ETA? Don't know. Ray? Not too far, just... Oh, no, sorry. Can't talk. Be right back. What's going on? Не могу говорить. О, тут лава, нихера себе. Good. Now you have partial boosters at least. Бля, что, летать пока не могу, что ли? Там что-то у кого-то даун. Team, the cipher from Strider 2 is down. Comatose. His lancers are flying blind? Never mind that, Alec. We've got a Titan. Holy crap. Miller, get your head in the game. Hurry up, rookie. We can use the help. On my way. Hang tough, everyone. Ray, I've got debris blocking my path. Part of the Dominion Strider. From when they attacked the city. Those fuel canisters are explosive, by the way. Все, пулеметик дали, зашибись. Так, навыки дали, навык, ага, навыки надо будет менять. Короче, все кнопки опять надо менять будет. Team, update. This is not going well. Many casualties. Freelancers down. Ciphers in comas. Comas? From hearing the anthem. How are you doing, Faye? Are you okay? So far, but I can hear it too. Я его пока, я его тоже слышу. Перегрев, блин, перегрев. Херня. Остываем, надо где-то водичку найти. Ретрит! Мне надо ретрит, я иду. Фрилансер павец какой-то там. Hey, Miller. Found your Titan. This cataclysm is creating them by the handful. Faye, you still there? Yes? You've got down freelancers ahead, sending distress signals. They're the ones from Strider 2. Their javelins need repair. Get them moving. Иду. There's 3 altogether. They're on short distance radio. Okay. Since I'm not connected to them, I might not be able to guide you. Блин, кнопки говно. Изначальные, которые неудобные. Я потом буду менять их. Так, куда ты побежал? А я могу втащить ему с руки? А, понятно, там же. Ручной удар, как там? Блин, вообще, вот это кто это придумал? Вот в нижнюю кнопку нажимать на ручной удар. Это очень-очень неудобно. Вот там, иди сюда. Блин, не то нажал. Я нажал мега удар. А мне мега удар пока починитель джавелина. А, блин. Понял. Побежали. I got you, freelancer. We aren't gonna make it to the cenotaph. Gonna try. Так, ручную. Это у нас, короче, ракетница. Так, где еще один? Ага, впереди. Ах ты какой хитрый, прям вылез отсюда, а? Хитрожопый говнюк. Hang tight. Thanks, brother. Your cipher's in a coma. Damn. I'm heading back to the Strider.
I took care of all 3 freelancers. What next? Push on and join your team. How long? Which way? I've got a Titan on the bridge above. Leave it. We've got one up here too. All over the place. I'll need to go around. Which way, Faye? Hey. Never mind. Titan here just blasted the wall out. Gave me a shortcut. We really need your help. Gotcha. On my way. Блин, пока летать не могу, короче. How close am I, Faye? Faye, Adair, get a route to his left. The Anthem. It wants to consume me. To show me. Faye, snap out of it. What do you got for us? Oh, sorry. The whole team from Strider 3 is gone. Miller, pull back. See if we can flank it. Strider 14 is in retreat. If they make it, mission seems doomed. How far back? Damn, I'm freaking out. Then get out of the way. I'll do it. Hurry up. Where are you? Trying. I swear. It's all wrong. It's all done. Come back. Retreat. I can hear the anthem of creation. Faye, are we supposed to fall back? We're fine. We push on. Right, team? I'm in. I'm in. Ох, у меня бомбочка зарядилась. Я могу так втащить нехило. Rookie, there you are. Get in here. Faye's calling a retreat. We got this. Almost there. Ух, нихера себе Team, здоровый. you need to retreat. Not good. Я не говори. He's gone. I'm sorry. Да ладно, его только ударили один раз. This thing is going down. Come on. Come on! Минус Адер. Get back to the Strider. This mission is over. I can do it. Look at this, Faye. We have to silence the Sedeus. Please. I'm barely holding it together. Retreat isn't an option. Not now. У него в спине какая-то херня открылась, да? Он типа туда стрелять. И все? Что, серьезно? We got this bastard. We have to get out of here. No. We push on. We're the only ones left. Think about Miller and Adair. All the others. You being a coward. I'm no coward. No? You want to push forward until I get killed. Until we both get killed. О, братки, здорово! Чё вас так двое всего тут уже? Where'd that come from? Go. Babe, we're coming back. No. It beat us, Halleck. We need to regroup. It can't beat us. Rookie, don't you dare pull me out of here. Да это и так он вытаскивал уже, блин. Фига ты тут выпендриваешься. Молниеносный перехватчик, самый маневренный джавелин, да? Ну ладно. During the failed attempt to silence the heart of rage, we lost more than freelancers, more than friends and comrades. We lost the faith of the people we protect. So the freelancers scattered, searching for ways to redeem themselves. The few who remained carried on, finding new allies where they could. Doing their best to help a people who no longer called the freelancers heroes. Из-за одной неудачи, что ли? Все? Все провалилось? Да, странный народ. Спустя 2 года после событий в сердце ярость. О, здорово, жуки. I'm at the coordinates, Owen. Impressive entrance, as usual. Nice to be appreciated. Don't sell yourself short, mate. Cypher couldn't ask for a better partner. You could ask, but not many of us left. The relay's a short flight away. Easy contract so far. Easy keeps you alive. Wouldn't call this living. Inspecting sensors every month. Yeah, pays the bills. Not exactly the freelancer motto. Yeah, well, until the freelancers are back on their feet, we can enjoy all the gorgeous scenery Bastion has to offer. Flying around it is even better. Now I'm jealous, sitting here in the fort.
Так, теперь настало время залезть в управление. Так, во-первых, мне нужно режим бега, переключения, полеты, переключения, нормально. Клавиатура, мышь. Так, чувствительность полета. Насколько я помню с прошлого раза, тут надо вообще просто ставить ад. Максимальная точность полета до конца. А вот плавание надо оставлять такое. Вот клик мыши, полет. Я, конечно, не уверен, но, пожалуй, надо вот так поставить. Так, чувствительность прицеливания. Чутка повыше. Вот такое. Так, хорошо, ну-ка. А чё мы не летаем, я не понял. А, блин, полет это shift, точно, я забыл. Вверх взлетишь, чувак? Чего? Утянет какой-то. Так, ладно, давайте мы еще глянем эту фигню. Так, управление, назначение, клавиатура, мышь, назначение клавиш. Вот. Так, прыжок, пробел, полет, ворот. Так, что я себе ставил? Средняя кнопка мыши. Попробуем. Ну-ка, альт работает. Сука, включите альт мне, козлы. Я хочу альтом уворачиваться. А, не то. Так, ладно, зависание в воздухе С. Ну, пусть будет С. Выстрел из оружия, прицел, масштаб, мышь 4, ближний бой. Ближний бой F, перезарядка R, смена оружия. Способность 1, способность 2, способность 3. Предельная способность 4. Взаимодействие. Так, что так, кортекс G, соцфункции, карта, ага. Параметры, выбор оружия 1, выбор оружия 2. Там, мол, табом можно просто переключать оружие, если я ничего не путаю. Да, вот. Какой смысл корячиться, если это можно делать так? Жест 1, жест 2, активация push to talk, Т. Ну, вроде бы все. Так, еще мне надо дисплей, графики, яркость. Ну-ка. Вот так. Что у меня тут стоит по графонию? HBO, высокая, ультра. Поставим. Применить. Окей, перезагрузим потом. Ну, типа, да, такой вот. Так, С зависание в воздухе. Угу. Оба, уворотики. О, ништяк, чё? Органику соберем, ага. Так, сундучок, ништяки. По-любому. Обычный. Вручную проверить датчики. Ну, полетели. Так, один датчик там. Что такое? Так. Ништяки собираем. Тебе кого-то брать? Тебя можно грохнуть, пацан? Очень социальное существо. Живут дружными семьями. Что потерял одного из них, станет огромным потерям для всей общины. Короче, убил кого-то мелкого.
Водичка. Так, собираем. Oh, there's the first sensor. I need you to access it. Stick close so I can get a reading on the shaper energy. Hang on. I'm detecting movement. Looks like scorpions. Чё там? Кто там плюнул? Ты в меня плюнул, что ли? Иди сюда. Well, aren't they? Probably haven't tasted fresh freelancer in a while. Won't be today. Convince them. Бди их. Hang in there. I'm still waiting for a reading. А что это такое? Вот там что-то выпало. А зачем мне гранату бросать? Там никого нету. По одному человеку гранату бросать. Я вам сейчас втащу ему. Иди сюда. What? It's mostly normal. Mostly? This is the early warning system. If it's detecting something. Yeah, no sign of shaper energy. Head to the next sensor. Oh, waterfall ahead if you want to cool your suit. Водопад. Водичка. You're coming up on the next sensor. Check it out for me, will you? Здорово, малые. Чё? Чё стоит? Чё ждете? No sign of scorpions, at least. They're aggressive today. Чё? Owen, what's going on? Why are all the birds leaving? I'm working on it. Got a reading. Not good. Possible shaper energy detected. Get to the next sensor, we can narrow it down. Birds might have had the right idea. Так, погоди, я там хочу посмотреть что-то. А, меня туда и направляют. Это что, зайти нельзя? Походу нет. Водичка. Че, есть что-нибудь? Owen, how bad could this get? You were in the heart of rage, weren't you? Don't even think it. See these ruins? There's a theory a shaper relic flipped gravity for a day. Uh-huh. Well, not on my watch. О, птички. Last sensors nearby. With wyverns circling. I see them. Fire breathers. We still need to get a reading. Так, а что у меня за второе оружие? Hang in there, your javelin can take some heat. Mostly. And when it can't? You'll know it. Это песенки поет там. Fly and breathe fire. Spawned of some nasty shaper relic. Whole world's a crazy zoo. The shapers had all sorts of tricks up their sleeves. But you do too. Use your whole arsenal. They're persistent, I'll give them that. Poke a wyvern and one of you will end up dead. Or barbecued. Oh crap! What? Shaper energy off the charts. An unstable relic in the area. The bad one. I've got a probable location. On it. Так, а что-нибудь еще тут есть интересное? Водопад. Ну-ка. Помоемся. Че, поплывем, что ли? Я так понимаю, что да. Так. Watertight seals are holding. Shall I call in more freelancers? No time. We can't risk this getting worse.
Исследуйте руины Творцов. А, вон получка этот... дыхание. Here we go. Shaper ruins. We're on the right trail. Looks like an echo lock we need to open. I've dealt with these. Look around at the floating lights. They're the echoes. Grab them and bring them to the door. Your javelin can hold 3 at a time. 3 за раз, ага, понял. Ну, сообщают, хоть это хорошо. Так. That's it. A fragment of Anthem energy gone astray. Так, подожди, я только один схватил, мне надо еще парочку. It's working. You'd have to ask an Arcanist why. You'll need more echoes. You're getting the hang of it. More. Got one. Так, у меня их сколько? У меня их 2 с собой, да? Бум-бум-бум. Так, все, еще 2 надо собрать, да? И еще один. Огонек. Чпок. И последний. А, вот вижу. That should be enough. Let's see if the door opens. Жахой, хорошо хоть что, когда врезается, ничего с ним не происходит. Это очень радует. Ha! That did it. Great. Impressive. Even for a shaper ruin. What's it for? Raise a mountain, carve out an ocean, spawn some new monstrosity? There has to be some reason for it all. It's the riddle of our world. And this one's waking up. I detect intense energy deeper in. Так, чего тут у нас? Ключевые цели. Ага, деяния. Журнал, архив. Что в архиве? Общество. Ладно, это потом сам почитаю. Ого! Что это за машина такая? Жнец, блин, из Mass Effect. Это что? Someone else made it down here. Though it doesn't look like they made it back out. What's all this? Got me. Painful looking. This room's never been mapped. А, эти типа штуки нельзя. Damn. Javelin overloaded. Hang on. Ага, не падать нельзя, понял. Падать нельзя. Хорошо. Вау. Неожиданно. Тихо. Oi, watch it. I've lost flight control. I'm trying to reset. Hang on. Boom. Oh, good. It's just water. Owen, control's restored. You're back. That's the relic up there. Big one too. You'll need to silence it. Where do I start? Some echoes have shaken loose. Find them and get them back in place. Так, ну ладно, я вижу осколок. Эту штуку нельзя. Come on. You know the drill. You'll need more. You need more, да я в курсе, что мне нужно больше. Так, я сейчас один несу. What's the relic doing? I can't tell, but the energy pocket's getting bigger. Something's forming in there. What is it? I mean, anything is possible. Look at the waterfalls. They're going backwards. Вода течет в обратную сторону. Подожди, где-то я тут этот видел осколок внизу. Где он тут? Ни хренище. Так, что-то я, по-моему, яркость убрал. Фига себе тут. Прикольно. Так, вон еще один осколок лежит. Сейчас соберем. Just think. The
Anthem's being harnessed in there. Pure creation, something totally new forming. New and dangerous. Blame that on the shapers. It's still amazing. Good. Так, второй. Где еще один? Ага, вижу. Так, осталось один. Где он? Ну, по-моему, управление чутка подправили, потому что, по-моему, легче управлять стало. Last echo. You did it. That should silence it. It didn't hold. I see. Damn, it's starting. You've got company. Owen, talk to me. Yes, I'm trying to work it out. Shaper energy's still increasing. These are just a warm-up, a prelude to a cataclysm. Doesn't feel like a warm-up. Собаки! Anything's possible. You've got to power through it, mate, or else it's going to get a whole lot worse. All right, hang in there. I might have an idea. Just give me a second. Ну, пока как бы нормально. Good. I think we can still stop this. Those fragments of the relic that blew out, grab them and put them back together. Oh, and fun wrinkle, more companies on the way. На подходе незваные гости. Понял? Now carry it over and put it in place. The fragments in. Now the others. Keep at it and you'll survive this. Almost certainly. Ed? Owen, something in there's growling. Something biological, that's all I can say for sure. Тихо, 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 пацаны, что вы это начинаете? Что-то меня взлетать, по-моему, не дают. What's happening in there? There's something. Asti, lots of them. Hurry! Ого! Понял. Слышь, собака, ты давай тут без этих дерзновений своих. Size is the real problem. What's that mean? Large, considerable. Just get a move on. Что-то здорово вылезет, стопудово. Here goes. Careful. Anything's Awesome. I know. You know, I heard a relic made a guy vanish into thin air once. No idea where he went. Which isn't as lucky as the freelancer whose guts were turned inside out. How's that lucky? At least he died and got it over with. This is a pain. They all are. Indecipherable puzzles that only make sense to shapers. No, I mean there's ice jamming it up. О, привет! I'm trying to. Well, nobody told him. It's an R6. It's not working. Oh, put it back into it. Got it. И вальнуло нафиг. Well, at least now I've got a new story. That time a relic spawned a giant R6 that almost ate you whole. Yeah. Classic for the ages. I'd say that fulfills the contract. Time to get back to full tasks. 2A job, well done. Yep. The only kind there is. I'm on my way. Крепость — одна из самых сложных экспедиций для любого отряда. Ну-ка, не выкинет? Медаль за стиль игры. Солдат. Чего? Ага.
23 уровень. Альянс какой-то, подсчет бонуса. Класс 0. Новый уровень пилота. О, Джевелин открыт. Фортитаж. Можно выбрать Калош, Шторм или Перехватчик. Окей. Все. Что там? Это я собрал, что ли, это? Так, ладно, пока это все оставим. Но уже не выкидывает, уже радует. В демке выкидывала. Создание персонажа. Окей. Только вам помогает решить пилотов. Понял. Так. Внешне. А можно как-то поменять ее отдельно? Лысый какой-то. Дохлый. А лысый с бородкой есть? Араб. Блин, белый с бородкой, лысый. Да не пиндюк такой. Так, вот ты будешь. Ага. Так, а что я? Просто Sedeus нельзя написать? А? Here we are, back in Fort Tarsus, the last stop on the Bastion frontier. If it isn't my favorite freelancer. I hear you've been busy. Ah, you know how it is, Zoe. Another day, another disaster averted. What have you done this time? Nothing. My armor's fine. Probably. I hope. Welcome home. You should swing by my amplifier in the Enclave. Something wrong? No, not wrong. More like fun. Drop on by whenever. Ага, так, ну что, у нас Джавелин есть, как бы, можно его настроить. Можно с Зоей поговорить. Look who's back in one piece. Zoe, did you expect me in more pieces than one? You? Never. I trust you've brought me work. Always good to give your javelin the once over after a run. What have you done this time? Just my job. Fascinating. I never would have guessed. I just want to be sure everything's in order. That's what I like to hear. Scars, beasts, relic-based nonsense. Can't be too careful out there. I'll run you some maintenance checks, make sure everything's humming. Won't impact performance, but I'll add moisture-wicking fabric to the internal padding while I'm at it. I don't need anything fancy. You also don't need sweat in your eyes while you're trying to focus out there. A basic inspection is fine. You got it. Go ahead then. I'll run the checks while you're off. Thanks, Zoe. Anytime. Так, что тут у нас отличие от... О, я смотрю, туда открыли дорогу. И что такое? Огонь горит. Чё? А? Бафс. Колосс. Это тяжело бронированный Джавелин один из... Ага. Ко всему урону неуязвимым может стать. Это неплохо. Угу. Так, там, по-моему, торговец. Так, как у нас карта? Вот.
Ага, ага, ага. Все понял. Хранилище. Что у нас там лежит? Так, дробовик, короче, штурмовая винтовка и ударная винтовка. А еще был, легкий пулемет, это ништяк. Легкий пулемет это вообще хорошая штука. Так, ну я пока тут ни хера не собрал такого, поэтому ничего не надо. Так, что еще есть? Что туда можно сходить? Что там? Так, ну мы по-прежнему здесь бегать не можем. Зато мы можем заходить прямо сюда. Pretty smooth, except for the scar ambush. Again? Those things are getting too bold. What did you do? Drove as hard as I could to shake them. Next time, see if you can find a cliff. If you time it right, you can pin the scars, then squash them with the strider. You've done that? Oh, dozens of times. It's satisfying. Так, ладно. Что тут у нас? Еще что-нибудь есть полезное? Можно на... Шлем. Ага, та-та-та, та-та-та. На рубежах. Ага, ага. Задействовать лишние системные денег, которые отмечают все угрозы, неуязвим к урону. А, так это еще неуязвим к урону тоже делает его. Когда он юзает эту херню. Понял. Закрыто. Пацаны, что закрыли-то? Откройте двери. Хочу посмотреть, что там интересного. Тут тоже закрыто. Ага, и тут закрыто. Ну, ладно, ладно. Пойдем потрещим с торговцами со всякими еще. Так, кстати, еще можно джавелин свой апгрейдить. Что-нибудь там сделать с ним. Значит, посмотрите, как-никак моя боевая машина. Не понял. А что нельзя? Раньше здесь можно было в кузнице, типа. Что у тебя за шлем такой? Ты что, продаешь что-нибудь, не? Тут должен быть торговец, Ты? Что-то мне не дают потрещать с ними. Пока. Ладно, пойдем по сюжету, что же делать. Did she make it back? Barely. Scars hit pretty bad. But they've taken that route before. Since when does that matter? You get comfortable out there, you stay out there, permanently. But she's okay. Yeah, suit's being looked at, and the Sentinels will give her time to rest up. If there's anything either of you need. Yeah, I know. Thanks. Понятненько. Так, что это? Добавить кортекс. Реликвии Творцу. Ага. Катаклизм еще фрагментами. Хорошо. Так, это что такое? Ежедневные подвиги. Уязвимое место. Совершите деяние попадания по уязвимым местам, придя врагов ударами по их неуязвимым местам. Ага, понял. Еженедельные подвиги. Завершите миссии. 20 штук. Ага. Понял. Ежемесячные подвиги. Испытание путь к славе до истечения времени таймера. Не знаю, что это такое. Ну, ладно, так. Что это? Добавить кортекс. Оракулы. Ага.
чё? Новости. Взял сайт, открылся. Нафига мне сайт уж? Это что? Репутацию фрилансеров. Так. Ваша работа может решать на клауд, больше населения, больше фрилансеров, потом было славу. Иногда запретный чертеж, необычный универсальный мон, редко универсальных чертеж, эпических у него. Понял. Это что такое? Магнитофон старый. Так, это моя бабёха Оракул, типа. Что-то я как-то тут никого... Ты кто? Yeah, you see what I mean? You picked up on that, right? Little warble? It's warbling, right? All readings fall within acceptable tolerances. You gotta look past the numbers for once in your life. Something is off. The connection is a bit fuzzy. How do you quantify fuzzy? You don't quantify fuzzy? You don't measure it, you don't count it, it's nothing like that. It's a feeling. Everything okay here, Owen? Yeah, well, on your last mission, I noticed that the cipher chair was giving off some very strange feedback. All readings fall within acceptable tolerances. No, it's your call, but if you ignore it and something goes wrong... I will find an Arcanist and perform a full protocol inspection on this unit. There's nothing wrong with the chair, is there? No. Why are you always stirring up trouble? What are you talking about? I've just done her a massive favor. You've got no idea how boring it is being a Fort Cipher. She does not get to work with a freelancer. She does not get to see the world through the eyes of a javelin pilot. No. You know what she gets to do? She gets to relay official messages back and forth to ciphers at the capital day after day after day. Some people like boring. Not everyone's cut out to be a freelancer. So you have said. But you have to admit that last mission would have gone better with a partner. I have a partner. You. Every good javelin pilot needs a cipher. That is not what I meant. Look, if I had a suit of my own, I could be out there in the field with you. Call down your boosters, hotshot. With more training, you'll get your chance, I promise. Fine. Not like we could afford a spare suit anyway. Job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Do you ever regret missing out on the glory days? Back when freelancers were treated like heroes. Contracts would just fall into their laps. Everywhere they went, they were given respect. And free sandwiches. Free sandwiches? Yeah, I haven't had my lunch yet. I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge, get your javelin tuned up, so we're ready to roll if a contract does fall into our laps. Прикольный чувак, мне нравится. Так, ладно, открыто шлюз, звенья, это я потом почитаю. Репутация. Так, тут бабёх уже не сидит. Зайти к своему джавелину, окей. Так, а там что? Ты кто? А, это другой мой. Новости мне не надо, это я уже посчитал. Так, туда путь закрыт. Понял, пока тут еще недоступно многое. Ну, типа, надо по ходу сюжета открывать будем, наверное. Да? Хорошо. Так, торговец, ты уже начал это? Нет, не начал? Ну ладно. Фиг с тобой. Так, погоди, кузница ж вот здесь Джалин настраивает. Не знаю. Так, чё? Owen, you need something? What are you talking about? I just got a message from you saying to meet you at the forge. I didn't send any. Why would I want to meet up here? Something's not right. We needed to speak in private. My name is Tassin. Do you always travel with a security escort? Not always. The Sentinels have their uses. Well, you make a hell of an entrance, I'll give you that. I have a contract for you, freelancer. I like to know who I'm working for before I take a job. Really? From what I hear, two of you will take about any job you can get these days. What's the job? An Arcanist has gone missing. Missing? I thought Arcanists just hung out in labs studying Schaefer relics. Matthias Sumner was investigating some relics at a ruin near the fort. I need you to find him and bring him back home safe. If he's still alive. No one knows more about the dangers of Shaper artifacts. I'm confident that knowledge and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? Нет. Owen, looks like the freelancer's right again. Well, us anyway.
Excuse me, I just got to... That is excellent. I will go and run my diagnostics when you're ready to leave. It was a pleasure. On behalf of myself and Matthias, thank you for doing this. Okay. And if I have... Find Matthias. Trust me, I'm a person you want to know. Тассин. Но, Мефайс, понятно, это который нам задание в демке давал. Так, что у нас тут? Вы можете использовать новое снаряжение, бла-бла-бла, это я знаю. Ага, окей. А вот и кузница. Что скажешь? Can you believe all the mess out here? You can't turn around without tripping over something. Убери. Так, настрою свой джавелинчик. Возможно, замену вашего старого джавелина. Выберите в сумму, выделите костюм, пока на 8 уровне откроется новое. Ага. Так, блин, шторм тема. Колосс. Колоссом вообще не играл, перехватчик. Это дрищ быстрый какой-то. Не шторм, красавчик, там просто он такие всякие фиговины вытворяет. Так, окей. Угу. Угу. Так, ну что у нас? Взрывная печать. Так, что тут кроме взрывной? Ага. Понял. У меня тут ни хера больше нету, кроме взрывной печати. Как бы тут, наверное, стандартно все стоит, да? Так, ледяные осколки. Так, оружие. Угу, угу. Требуется уровень 3. Так, мне нужно что? Дробовик, штурмовой защитник. Я буду с легким пулеметом. Ударная винтовка, это по несколько пулек стреляет. Хорош. Так, модули вообще недоступны, пока я смотрю. Неуловимые. Ледяные осколки, удар молнии. Так, внешний вид я хоть могу настроить себе? Ага. Окей. Шлем. О, замечательно. Купить. Что я могу купить? За монеты и осколки. У меня 14... тут стоит. У меня их 40 тысяч. Чё? Как ты выглядишь? С каким-то плащом прикольным. Шлем банши. Так, погоди, а я могу там волыну какую-нибудь купить себе? Ну-ка. Не. Так, погоди, так, хорошо. Шлем, внешний вид использовать не надо. Торс. Подожди, а как цвет менять? Подсказки. Выбрать. А, винил. А торс там есть что-нибудь интересное? Торс банши. Типа то банши, то банши. Не знаю, может мне понадобятся эти монеты, пока не буду их тратить. Винил. Никакого винила. Следы износа. Новенький, чистый, без какого-либо износа. Анимация. Нормально. Сигнальный огонь. Краска. Во. Так. Что у нас тут? Какие-то херопоры там. Так, металл. Здесь просто черный цвет. Резина потертая. Действительно прикольно.
Фильтровать, металл голый. Ничего так. Мягкий. Это что меняется? Так, это что у нас? Что-то я не вижу, что он меняет. По-моему, на руках фигню эту. Да? Или нет? Ну, это, по-моему, основной цвет. Так. Угу. Просто черного нет вообще, просто тупо черный цвет. Есть? Есть белый, я не хочу белый. Мягкий. Что-то можно, стрелочки какие-то есть. Во, блин, цвет нафиг. Ёперный театр, тут цветов немерено этих. Оказывается. А это типа... тут, короче, сюда щелкаешь. А это просто плотный пластик. Ну-ка. Во! Все, нахрен будет просто черный. Там какая-то херня коричневая еще у меня появилась. Где коричневый? Нафиг коричневый. Вот, цвета меняются. Хорош. Просто черный чувак. Вы во всем черном. Мягкий, жесткий, мягкий, жесткий, жесткий, мягкий. Пойдет. Все, так, что тут выбрать, удерживать, выйти. Нормально, черный такой пацан будет, весь в черном. Экспедиция, погнали. Получена миссия. Страница отряда. Понял. Так, пропавший хилок. Сложность выбрать. Ага. Сложно сразу ставим. Ведь мы не из дрищей каких. Так, пропавший археолог. Выбрать, да? Кузница, запуск. Еще какие-нибудь миссии есть? Так, чтобы запустить миссию, крепость режима свободной игры, вы видите. Понял. Так. Не, ну мы будем это, миссию делать просто. Погнали. Эть. Дает монеты вам, вашим друзьям. Это мы уже читали, да. Но грузится задолго. Будем надеяться, что не выкинет и не будет бесконечной загрузки. Очень на это надеюсь. Sir, you ready to jump in? Yes, I am. Well then, let's not keep that big bad world waiting. Our contract is to locate an Arcanist named Matthias. Tassin has given us the last location where he made contact.
Уи, полетели. The location Tassin gave us must be close. I'm detecting the camp's shortwave radio. Broken equipment. Arcanist made. And no Matthias. Запустим. Чпок. Oh, hang on. Detecting another radio. Same frequency. Must be more than one camp. Let's follow that signal. Так, где сигнал-то? Ага. Okay, I've got a new trail. We'll need to get to the location I've marked for better reception. Anything else I should know? Besides that Arcanists get themselves in trouble by being out here. About Matthias? Brilliant and reckless. He has a reputation among the Arcanists. Not a good one. Having a bad reputation is chapter 1 of the Freelancer's Handbook. The radio signal is getting stronger. Clearly, Matthias established more than one camp. Whew. Врезался. Arcanist located. They're dead. And still no sign of Matthias. Look for anything that can help track him down. Так, ага, нам туда куда-то надо. Где-то здесь. Бум. Signal device found. We can use it to locate Matthias. Давай. Ну чё? Юзани. This search is taking too long, and it's too quiet. We got scars getting in the way of the search. Do something. The scavengers are always mucking things up. О, это мне нравится фигня. Clear out those remaining scars. Radio signal. Still working on it. Так, мне что тут ледяные осколки? Just fiddling with the radio signal for the next location. I understand. Just hurry up. Of course, lots at stake, I know. More hives. I noticed. Я не понял, что меня вниз-то? Что за говно? Что меня вниз-то скидывает? Все равно скидывает. Ваш эффект часть батареи. Так, ёперный театр, что меня? А, понял. The only way to stop the scars is to destroy their hives. Так, не приземляемся, хпшки мало. Just have to work on clearing out the last of the scars now. Бум. Да ёперный театр! Чё они внизу-то меня долбит? Ну-ка. Так, хпшечка.
стреляет больно, пацаны. Finally, and done. This is Arcanist Matthias Sumner. Scars have attacked my camp. Need immediate assistance. Matthias, where are you? He didn't hear you. Where are you, man? But I think I found another camp. Okay, let's go. Hear anything else out of Matthias? Nothing. I just lost the radio signal. We need a signal booster. Wait! Found one. Got a bunch of scars. Ни хера себе вас тут. Ебать, там пацанов. Ну-ка, хпш просто. This much scar activity. What is going on? I don't know, but it's not a good sign. More scars incoming. Looks like they're using gates. I hate those. Very unfair. Ура! Ну-ка, занычимся. Так, восстановим щиты. Нафиг надо. Ох, нихера себе! Мощно, 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 однако, мощно. Щиты, щиты. Все нормально. Okay, I'm looking for a signal booster, right? Yes, should be close. All you need to do is turn it on. Signal booster is working. I'm heading up the stairs, hoping to find refuge. Scars in pursuit. Matthias? He still can't hear us. I've got a location. Открыты водопады Предина. И резко вниз. Ведь пустошь темнолесья, ничего себе. Что это такое? Да я... I have an idea. That's the radio we were following. The scars were taking it apart. We fixed that. I bet we reached Matthias. Камбуху зарядил. Что там сзади кто-то пуляет меня? А, вон. Ох, нихера себе мне втащили, пацаны. Need help. Нихера себе их тут, блин, дофига пацанов. On my way. What's happening with the scars? Something has them enraged. Так, пацаны, я ухожу. That seems to be the last of the scars. Let's fix that radio. What needs to happen? Get me into the access panel. Ah, for fuck's sake. This matchmaking is stupid. Access panel open. Starting repairs. Oh, that doesn't look like a repair. Would you just let me?
Damn it! Hang on, we've got company. Can it be fixed? Yes, of course. Just deal with the scars, I'll figure it out. Damn, we've got a big one. Focus on the big guy. Watch out for the flamethrower. Oh, the gates are closing. Looks like we scared them off. Let's take care of the rest and get back to the radio. Okay, I think I got it. Are you sure? Mostly sure. It's working. I've got a location. Patching Matthias through. I'm calling anyone in the area. I need help. There are scars everywhere. It worked! Matthias, can you hear me? Yes, I can hear you, thank goodness. There's no time. I'm hiding, but the scars are searching. I can see them. You must hurry. Just hang on. We're coming. Какой-то замок. Ага, это мы в какую-то типа крепость вошли. Окей. Matthias, can you hear me? Yes, I'm here. I'm getting a read on his radio signal. Are you okay? A little banged up, but fine. You see that ramp up ahead? The one with the statue? Head up there. What about the scars near you? See anything? Had a few spots of trouble. Near misses. They're quite relentless. Там сюда, что ли? Похоже на то. I found some canisters. Could prove useful. Don't try anything dangerous. Not to worry. It'll be a contained explosion. Okay, you better hurry. We're dealing with some scars ahead. One less for Matthias. That's good. Камбоху зарядил. Ох, нихера себе. О, хпшечка, ништяк. Ух, нихера себе они бьют. Пацаны, пацаны. Ёперный театр. Откуда вы там херачите? Залетел не туда. All set. Time for a field test. What's happening? Matthias? It worked. Small trap, the scars walked right into it. I'll have to keep moving. Пацаны, дайте мне повоевать. Тут столько этих шрамов бегает. Капец.
А, спасибо, братан. Процесс прерван. Братана тоже положили. Их просто ни хера не видно, откуда не стреляют. Там темно здесь, нифига еще не видно. Серьезно. О, зеленый побежал. Зеленый побежал, белый побежал, красный побежал. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Сука, месть. Да ты запарился, херачит, блин. Твою мать. Да блин, ты задолбешь нафиг. Да капец. Откуда не херачат, блин, козлы эти. Раз положили, два положили, троих положили. Не, второй там жив чувак. Вроде как. Один остался. Блин, у нас, конечно, ни хера не хватает танка, но вот танка брать себе и херачить танком. Ну это прикольно просто. С молниями фигачить всякими сверху. Отряд повержен. А, замечательно. Сейчас аккуратно пойдем. Козлы. Понял. What's happening? Matthias. It worked. Small trap, the scars walked right into it. I'll have to keep moving. Нихера себе! Живем, хилимся, живем. Да кто меня-то убил? Ёперный, там с двух сторон придурки эти положили. Снизу, сверху, оттуда какой-то прутся так. Капец их тут. Народу нехило так. И самое прикольное, что они в одной куче стоят. Здесь вот. Двоих нас положили, остался один. Куда побежал там, пацан? Дичь. Тут, короче, какие-то мины походу бегают и подрывают. Во, побежал, херня побежал. Прикол. Минка побежала. Так, того воскресил, окей. Мина! Нет, чувак, мина, блин! Валим отсюда.
They're incoming. Watch those hives. Твою мать. Мудаки. Силы не хватает еще для нормального. Ой, это... Так, отходим. Где тут у нас? Очень много урона наносит, конечно, мой чувак. Камбуху зарядил. Ништяк. Нормально. О, пацаны. Нормально, у меня хэта кончилась, как патроны кончились. А пухи у меня другой нету. Как бы все это печально не было. Нафиг ушел. Пацаны. О, патроны. Ништяк. Stay put. Keep them off you. Much appreciated. Темно, блин, как в жопе у них. Where are they all coming from? Scars have too many ways to add to their numbers if needed. А, ништяк. Пик-пик-пик. Не нравится мне, когда пик-пик-пик, потому что, блин, хп уходит очень быстро. С пик-пик-пик. Be careful. I'm trying. How did you make them so mad, Matthias? Never seen them like this. Хорош. We got some scar heavies. Could use some help. Что-то не вижу, за них хренища. Что-то вылезет? Мега крутое.
У меня комбо заряжена мощная, так что я могу втащить кому-нибудь, если что. Понадобится. Ох, нихера себе эта штука, пацаны, идет. Пацаны, тут, короче, херня такая, она огромная. Мина, сука. Мина, сука. Не видно ни хера, блядь. Где я? Алло, пацаны. Можно показать, где я? Фу. Зависнем пока. Let's clean up the rest of them now, shall we? ХПшечка. Хорош. Мина, сука, пролетела. Воу-воу-воу. Ну, так нормально. These scars. I don't know what to think. Arcanists and scars often clash over Shaper sites, but nothing like this. I must tell Tassin. Please. I need to return to Fort Tarsus. Ну окей. Спасти метается. Ужик. Прыжки помогают быстрее освободиться от эффектов паутины или заморозки. Вот так вот. А, так у нас походу... Нет, подожди, два шторма было, один этот и... 4-й уровень, 4-й. А ну, конечно. Солдаты, артиллеристы, медаль за стиль игры. Деяние за экспедицию. 3700, 3700, 4000. 3700 за альянс какой-то. Класс 3. Я могу вторую пуху себе взять. Ага. 6600, 6500, 6800. Артиллерия. Я артиллерия. Че у нас? А, модули. О, модули появились. Ну, кстати, мне заморозка не нравится. Не очень как-то. Кузница, Форт Тартис. Давай в кузницу пойдем. Да, модули прицепим себе. Ибо да, ибо надо. Так, ну что. Пуха, ништяк. Пуха мне нравится. Вот вторую надо пуху поставить. Легкий пулемет. Снайперская нет. Штурмовая винтовка. О, кстати. Нужно себе штурмовую винтовку взять. А тут неумолимый. Вот этот возьмем. Штурмовая винтовка и легкий пулемет. Хорошо. Так. Горящий шар. Сгустки огня. Минный шар. Длина копья. 184 заморозка. Цепное комбо. Ну это, кстати, камбуха вызывает. А что, изготовить пока ничего не могу такого, да?
Ледяное копье первого уровня. Урон наносит 15. А, это ледяное осколки, это ледяное копье. Ударяет с ледяной энергией, цепное комбо. Это комбо не вызывает. Ну давай, это возьмем. Так, оружие взял. Модули. Что у нас там появилось? Крепление брони, крепление щита. Оружие ближнего боя на 5 начальных значения. Чистом на 5. Вот. Хорошая штука. Глиф молний. Броня. Крепление щита. Щита брони. 36, 73. 124. Я молнии херачу, поэтому у меня будет молния. Так, печать поддержки у меня пока нету. Когда она появится, интересно? Дал удар молнии, снаряжение молотоглав. Ну, как бы все. Миссию замутили. Когда не лезешь вперед, как бы нормально получается. Ну, блин, хера, не видно ничего было. Надо себе яркость увеличить. В открытом мире очень ярко, а тут как бы наоборот. Темно. Так, хорошо, замечательно. Настройки. Видео, дисплей. Вот, графика и яркость. 50 поставим. Так, это бабёха, так, с ней возвращать не надо. Freelancer. Thanks for the save. That trouble was unexpected. You often hang around outside the walls like that? Occupational hazard, but this was different. Something's making the scars more violent. I think it's the Dominion. We think they're back. I'm sure you must know Freelancer Yarrow. I think Tassin's right. This feels like before the attack on Freemark. The one that set off the Heart of Rage? I don't really know the whole story. I do. Ну-ка. Much of what I am about to tell you is not well known. My ward, Johnny, was there 10 years ago. She saw it with her own eyes. What you will already know is that Freemark was one of the great cities of Bastion. Ancient, proud, prosperous. But most important, it held the largest and greatest enclave of freelancers anywhere. The freelancers, along with the Sentinels, guardians of the walls, protected Freemark and its people from the chaos of our world. Until one day, the Dominion arrived on their doorstep. Cruel conquerors from the north. The Dominion, the Sentinels, and the Freelancers would make their claim for Freemark that day. Each group heirs in their own right to the legendary General Tarsis and her Legion of Dawn. One of our best, Freelancer Adams, led the charge as the Enclave leapt to meet the Dominion forces head-on. My Johnny says the army was massive. The Dominion was led by Dr. Harkin, a man never seen before or after that day. He came to take the city at any cost. So they fought, outnumbered, outflanked, and outgunned. Freelancers fought. They did well for a time.
But the walls of the Great Free Mark did not hold. The Dominion poured in. Adams, with many freelancers, made their last stand outside the city walls. While some, like Johnny, stayed to help who she could. When, without warning, the doomed sentinels fell back. But now I tell you that deep in the city, Johnny discovered what the sentinels already knew. The Dominion didn't want to destroy Freemark. They wanted to capture an ancient Shaper relic that was protected deep inside the city. The Cenotaph. It seems this Dr. Harkin believed he had created a way for the Dominion to use the Cenotaph to control the Anthem of creation itself. Arrogance. The Anthem will not be controlled. The terrible cataclysm, which was unleashed that day, destroyed Freemark, destroyed the Dominion, destroyed everything. That cataclysm became the heart of rage. Some survived to tell the story of Freemark, but not many. Dominion must be back for a reason. I clearly have more intel to hunt down. Come and find me later. Yeah, me too. I'll contact you when I have something. I'll be in the Enclave. Доминион, открытие Матиас, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, ладно. Что у нас тут появилось новое? Там склад, фигня. О, здорово. Hey there. I figured you'd make your way to me soon enough. You're the new freelancer I've been hearing about. Yep. Only the good parts. Oh, it's all good. The fact that anybody's talking about a freelancer is even better. Name's Prospero. I'm betting you're the one I've been waiting for. Yeah? Why's that? You understand being a freelancer is more than just a job. It's about pride. Pride in doing something well. Pride in your javelin. Hasn't been much of that lately. Intolerable. Who wants to charge into a fight looking plain and simple? What kind of statement does that make? Not when you could fly in looking like steel thunder come to life. A fistful of lightning in one hand and a hailstorm of pain in the other. That's colorful. Is what I do. When Lancers want to make a statement, they buy something special for their javelin. Maybe custom decals or bodywork. I'm the guy they come to. Or used to. Hasn't been any demand. The Forge can't even build anything these days. I'm hoping you can change that. How can I help? We need to fire it up again. That takes Ember. And someone with the guts to collect it. If you can find some, I'm back in business. We both are. I'll teach you how to craft things. Okay, I'll bite. What I wanted to hear. You'll need to search for Ember outside the fort. Bring it here and we can start getting this place back on its feet. Will do. Так, фрилансеры часто выполняют различные поручения. Та-та-та. Рисунок решения. Эмбер содержится в растениях и минералах. Ну, фрилансеру, та-та-та, та-та-та, ага. Поговорите с Понял.
Так, что у нас тут по миссиям? По миссиям у нас тут есть потрещать фрилансер Джани, командир Вул. Это что? Система альянсов, испытания, Оуэн, лента новостей. Так, ладно, пойдем потрещим. Фрилансер, где они тут? Я правильно иду? Правильно. Один там, один здесь. Hi. You waiting to get in too? Why are the doors closed? Quarantine. What else is new? On which side? This side. A freelancer brought in tainted cargo or something. All right then. Now what? Well, there's always conversation with the charming fellow freelancer. Of course, I didn't mean... I'm a little cranky. I think the Sentinels take any opportunity to mess with freelancers. Isn't it their job to protect the fort? Yeah. I just wish... I mean, I was born here. Fort Tarsus used to be great. People used to look down on the fort because it wasn't Anthem or Freemark. But I think it was better. But you were a kid. Exactly. My brother Kismet and I used to climb that scaffolding just to watch the Striders come and go. Then the market would fill up with happy people and cool things to buy. It even seems sunnier. Might be my imagination. Though it was before the Harder Age. So, poor Fort Tarsus. It's kind of a crap heap now. Not sure why I keep coming back. It's hard to give up on home, even if you should know better. You're right. Does that make me foolish? Is it okay if I don't answer that? Huh. Well, everything I own is on the other side of these doors. Looks like I'm stuck here. But you should save yourself. Okay. Good luck. I'm freelancer Johnny, by the way. See you around. Очаровательная коллега. Ты не похожа на очаровательную коллегу. Ты как бы стрёмная немножко, бабёх. Серьезно. Стремновато ты выглядишь. Так, что-то. Ты кто? А вы что, братья, что ли? Freelancer, a moment. Me? Yes, you. Sentinel Bar. Oversee the repairs to the north wall this afternoon. Yes, Commander Vul. Sundown, no later. Is that clear? Yes, Commander. You wanted to talk to me? Yes. Have you encountered much Scar activity recently? Yes, they're everywhere. That fits. Bar and other Sentinels have seen increased activity at the wall. Your kind range farther than my patrols reach, Freelancer. Is there something I should know? No. Nothing to be concerned about. Threats outside the wall tend to fall to my kind, Commander. A few years ago, that may have been true. But not now? Nothing personal. I've heard stories about your work. Commendable. But the fact is, there are too few of you. Those who still operate are unorganized and scattered. I can't rely on that. Maybe. What can be done to change that? I'm not here to help you get your house in order. But I'll say this. People like results. Now, if you'll excuse me, I have a wall to walk. Stay vigilant, Freelancer. Ладно. Сам позвал, главное. It's a bit different since the last repairs. Just needs putting through its paces. You'll have that done in no time. Че? Шлюз. Ага. Археологи. Почему археологи? Не археологи, а археологи. Понял. Так, что тут новое? Freelancer, I trust the contract went well. Hey, freelancer, contract go alright? Да что зашибись, ты кто? How'd your last job go? Охуенно. I kicked its ass. That's right, you did. Just got back myself. Damn Titan nearly took my arm off. Always something, huh? Owen stopped by. Wanted to make sure your records were in order. No worries, though. A Titan won't stop me from keeping this place organized. How'd you end up as our record keeper anyway? You don't seem the desk type. Layers, buddy. We all got him.
You want a well-placed shot or a well-kept ledger? Ask Lucky Jack. We all do our bit for the family, right? So you're the cousin who enjoys paperwork. And taking on scars. Keeping things balanced. That's what I do. The point is, we've got each other's backs. It's not like we got anyone else in our corner. Not today, but we'll turn things around. That's the spirit right there. We need freelancers to bring in contracts, get the work done. The better the Enclave does, the better we all do, right? Well, I've got reports to update before I'm back out there. Striders to save, relics to silence, you know how it is. И чё? Так, отчет. Success needs to be shared, right? All of us getting out there, getting the work done. That's what it's about. Угу. Угу, угу. Класс. Класс 3. Сброс через 3 дня. Понял. Ну ладно. Так, это понятно, это задание, которое нам можно делать. Так, что тут еще появилось у нас? Пока в бар путь закрыт. Оуэн. Что скажешь? Hello. Здоров. Uh-oh. What's going on? You scare me a little sometimes. Do I? Actually, I suppose that's fair. I do peddle in danger. Still, you should know me better than that. I know you. Okay, when's my birthday? Trick question. You don't like celebrating birthdays. What kind of monster doesn't like celebrating their birthday? Exactly. And yours is soon. It's just past. It's today. It's today. Happy birthday. Not telling, but I appreciate the thought. And a gift? Nice try. You're not telling, so I'm not gifting. Actually, the day we met was my birthday. Now that is a trick. Which time? Recently or in our youth? Youth. The time you picked my pocket. Well, I was starving. Or bored. Or bored. Which turned out well, actually. Griefing regulators for a week was pretty fun. You were always looking for trouble. Is that what made you want to be a freelancer, do you think? Not a bad observation. Thrills come in many forms. Haha, which is what I like about you. You never back away from a thrill that I present you. It's fun. Trouble can be fun. And the fact that it's a job that pays? Bonus. Say, back then, what were you doing alone in Pontaix anyway? I was tired of the Satomi and was taking, well, shall we say, an unscheduled break. Roaming. That's what I was doing, roaming. Same thing you were doing when we met in Heliost. I like to think of it more as finding myself. Because of the Heart of Rage. Where's your team? I don't know. Yeah, I brought you down. Well, never mind. There's a bright future ahead. Cheer up. Contracts await. Так, это новости. Это что у нас? Это ничего вообще. Так, еще стоит чувак. Ну-ка, расскажи мне что-нибудь интересное. Репутация, ага. Ah, my new friend. You listened well to my story of Freemark, huh? Ну, типа Never того. heard it told like that. I was long retired. The battle was not mine to fight. But good friends tell me, I was a freelancer for many years. You know what freelancers do? We deal with things beyond the wall. Problems. We help people. Truth, but it's not so small as that. We explore, we fight chaos, we save lives. You hear me? Okay, I hear you. People could count on us. In this world, a big deal. But that has been lost. People don't trust us. Hard times now. But enough gloom. Got a contract for you. Going to protect some Arcanists doing seismic tests, okay? Seismic tests? Yeah, check to see if Fort Tarsis has strong foundation. Don't want it to fall into a hole like last time. What? But these tests attract animals. The kind with teeth, you know? You protect one side of the fort, and Freelancer Rife will protect the other. You hear me? I hear you. Good. Now go. I'm hungry. No breakfast yet. Так, Угу.
Именно археологи. Так, ладно. Возьмем. Maybe I should trim my beard. It is fashionable, right? I don't even know. Ага, прогресс, во. 295. Понял. Так, все, со всеми потрындел. А, ты что тут? А, это не моя бабеха. Моя бабеха другая, по-другому выглядит. Отправиться в экспедицию. Все, со всеми потрещал. Угу. Вроде бы да. Так, ладно, сделать перекурчик. Потом продолжим. А это пока все. Да.